liter. And the chlorides we got from inlet we got 320 and from outlet we got 280. Dissolved oxygen from inlet we got it as 0 mg per liter and from outlet we got it as 5 mg per liter. Analysis of microplastic in wastewater in inlet and outlet. So in this method we took 300 ml of sample and we added 10 ml of hydrogen peroxide into it and we kept it for 24 hours undisturbed, and after this 24 hours we added NaCl solution to this wastewater and we separated the microplastic from the filter paper. These are the microscopic images of microplastic from both inlet and outlet. And the removal efficiency, the weight of residue from inlet we got it as 167, from outlet we got it as 27. And the total efficiency of microplastic removal we got it as 83.8%. Then the removal of microplastic from sludge, there are two processes, electrocoagulation and Fenton oxidation. By the Fenton oxidation process, removing the microplastic from the Fenton oxidation process, by adding the chemicals, break down the small particles and removing the microplastic easy by Fenton oxidation. These are the figure. The bubbles will be formed, the microplastic also in these bubbles. You can easily separate it by using filtration and also use the magnetic stirrer. These are the removal efficiency of inlet, initial microplastic weights and final. And removal efficiency we got 80%. Then the process is same, electrocoagulation. It is also removing the microplastic from sludge by applying electric current by using electrodes. These are the figures. And also the centrifugation process, also separating the microplastics. These are the figure we got. And the removal efficiency of Cu and Fe, and these are the graphs. And as removal efficiency of Cu and Al, these are the graphs. Then we got the both two experiment more efficiency we got in electrocoagulation, there is 90% in Al and Cu. Fenton oxidation, the removal efficiency is 80% only. And thus after the treatment process we are using the sludge microplastic into bitumen test. There are three tests. Softening point is also used to identify its strength and durability. These are the observation of softening points will be increase the amount of microplastic added. So the graphs. And the viscosity also same process, analyzing the durability and strength of the bitumen. And also the viscosity value is also increasing by adding the microplastics. These are the graphs. And ductility test we are measuring the bitumen if the breaking point came. And it's also to analyze the durability and strength to measure the bitumen. These are the observation. In ductility test we go adding the microplastic, we were decreasing the values. So the ductility graph. Conclusion. First we analyze the microplastic from wastewater and sludge, and the various treatment process we are separating the microplastic. Then the electrocoagulation we get the more efficiency in 90%. In Fenton oxidation only we get a removal efficiency 80% only. Both in electrocoagulation and Fenton oxidation, removal efficiency greater than in the electrocoagulation. And after this process, we are using this microplastic in road construction for increasing the stability and strength of construction process. These are the reference. Thank you.
Check. ഹലോ താങ്ക് യു ആവണി അനീഷ്. എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം. ഈ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ അതിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി അത്രയും ഉണ്ടാവുമോ? നമ്മളിപ്പം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് ബിറ്റുമിനെ കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് അത്രയ്ക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ? അതിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലൊക്കെ കുറേ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. അല്ല, നിങ്ങളിപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്താണ് അത് കാണിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പം അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആവണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ചെറിയ ചിലവിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി, അത്രയ്ക്ക് അധികം മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലെ പോലെ ഇരിക്കൂലേ? അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ, സ്ലഡ്ജ്, അതിലെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡേഞ്ചർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെറിയ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ പോയിട്ട് സ്ലഡ്ജ് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നോക്കിയത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവരിത് വലിയ പ്രോസസ്സായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലെ കിണറുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് കിണറുകളിലാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആവണി നന്ദ സ്വരൂപ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി ഡിസ്പ്ലേ, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അനാലിസിസ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ. നിങ്ങൾ KWAയുടെ ഇരിക്കൂർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ അതാണ്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പം പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിലും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ ഇവിടെ പടന്നപ്പാലത്ത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇപ്പം റണ്ണിങ്ങിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അവിടെ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ കൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കാരണം നമ്മളുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ സാധാരണ റിവർ സാമ്പിൾ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ റോ വാട്ടറായിട്ട് ഉള്ളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ്റ് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? സാധാരണ ഒരു MLD അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർസെൻറ്റേജോ വെയിറ്റ് പെർ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? 50% കിട്ടിയായിരുന്നു. 50% ഏതിൽ? സ്ലഡ്ജിലാണോ? അല്ല, എനിവേ. And our team is Aishwarya and Farzan. Our topic is entitled on wastewater treatment using adsorbent containing rices can save light. Our team is guided by Dr. S. Arun Kumar Selvaraj. Coming to our topic, our introduction is that nowadays clean water demand is increasing highly, and water pollution from industries, farming and home is a major issue. Now we are considering the adsorbents rises can save light. We will be getting a sustainable result when we combine both the adsorbents introduced to the wastewater. This is the study aims to treat municipal wastewater using rices can zeolite as adsorbent. Our objectives are to find the characteristics of wastewater, preparation of adsorbent, to find the effect of adsorbent dosage, to find the effect of pH, to find the effect of contact time, to find the concentration of contaminants after treatment. Our literature reviews are
properties of an adsorbent. It has a high surface area, porosity and pore size distribution, affinity for adsorbate, thermal and chemical stability, regenerability and selectivity. Why we go for rices is that widely available, and also it composed of cellulose, hemicellulose, lignin and silica. Silica enhances adsorption, porous structure improves pollutant trapping and retention, effective in removing turbidity, organic matter and sulfates from wastewater. Raw and chemically modified forms show strong adsorbent capability. Functional groups like OH, COOH and contaminate binding and improving efficiency. It is low cost and biodegradable. Efficiency depends on pH, contact time and pollutant concentration. Why we go for zeolite is that it is a natural Engineering Kannur. Today I am joined with my team members Aishwarya, Kirtana, Srilakshmi and Jafna. Together we are here to present our project GIS-based surveillance of river water quality. As we all know, As we all know, 70% of our Earth's surface is covered with water. Despite of its abundance, only 3% of water is available as fresh water. But the recent rapid urbanization, industrialization and agricultural activities have leading to the contamination of river globally. Among these, rivers are the major freshwater sources. In this study, we focus on monitoring and analyzing the water quality of Valapattanam and Kuppam River, the primary water resources in Kannur. So, here what we aims to combine the lab-tested parameters with GIS, geospatial mapping, so that we can have an insightful understanding of river health. Here we are going to discuss sampling methodologies and lab analysis, GIS mapping, together with key insights and recommendations we have drawn. So, what is the relevance of monitoring water quality? As we all know, water quality assessment ensure the physical, chemical and biological characteristics of the soil meet safety standards for drinking, agriculture and industrial purposes. Together with ongoing monitoring reveal the presence of pollutants by which we can come up with better mitigation strategies so that we can ensure safety of our ecosystem and public health. And monitoring will help to track changes that threaten the biodiversity like oxygen depletion and habitat losses. Also, by monitoring, we can provide an effective management so that we can ensure the future generation has access to clean and ample water amid climate change and rising demand. So, these are the research gap where majority of the studies focus on a limited time period at a place. We need a continuous monitoring where the limited temporal resolutions can be overcome. Also, inadequate monitoring of emerging pollutants, where majority of studies focus on traditional pollutants, we need to focus on emerging pollutants like pharmaceuticals and microplastics. Another thing is the identification of industries that are the emission sources by which we can monitor and mitigate it at the source itself. Also, social and human dimensions of pollution, where GIS can be combined with the social factors that are contributing to the pollution. The objectives of the study involves analysis and detection of pollutants in Valapattanam and Kuppam River, the primary water resources in Kannur district. Also, impact assessment of river pollution through water quality index, which is a numerical value that indicates the quality of the river water. Together with monitoring and mapping pollution level over time using GIS technology. GIS is mainly used for spatial analysis and data visualization, which is enabled with the lab tested parameters to have a better understanding. These were the methodologies that we have followed in our project.
First, we have selected the locations for the sample collection from the Kuppam and Valabatnam rivers by association with the Pollution Control Board Kannur. After that, we need to decide the parameters that we have to test it in this project. So, in order to determine our parameters, we were conducted a small survey along the banks of the river Kuppam and Valabatnam, and the parameters were selected. After the selection of parameters, we collected the previous data regarding the trends of changing water pollutions and the parameters from the Pollution Control Board. Then we collected the samples from the different locations, and they were collected and stored in the 4 degrees Celsius in order to prevent the changes in the physical, chemical and biological parameters. After the analysis purpose, we go for the tabulation, and after the tabulation, we calculated the water quality index and associate this data to the GIS technology for mapping. These were the parameters that we selected for the testing purpose. They are the pH, turbidity, conductivity, alkalinity, COD, total coliform, total hardness, phosphate, fluorides, total solids, chlorides, dissolved oxygen, nitrogen content, total dissolved solids and total suspended solids. And these were the sampling locations of river Kuppam. They are the Kuppam, Rairom and the Rotary. And these are the sampling locations of Valabatnam river. They are the Pavannur, Irati, Parashinikadavu, Parashi and Valabatnam. And in order to analyze the pollution trends of these rivers, we were collected the data, previous 2 year previous data from the Pollution Control Board, and the results were tabulated, and these results are integrated with the GIS technology. These were the sampling technique according to the BS trends. So I will be dealing with the laboratory tests. We have conducted tests to determine the parameters, 14 parameters we have selected, and these are the results. And here we can see in Valavatnam river, from January to April, we can see alkalinity level is, we can see a certain level of alkalinity, but during the monsoon season, we can see alkalinity is very low, and after the monsoon season, in post-monsoon season, alkalinity level is increased. Similarly, for the chloride also, in the pre-monsoon season, it shows a high value, and during monsoon, the value of chloride decreases, then show a small increasing in the post-monsoon season. Similar fashion in conductivity also, an increase in pre-monsoon season and a low value during the monsoon season, and in post-monsoon season, there is an increase. For these 3 parameters, the increased level of alkalinity, chloride level and conductivity in the post-monsoon season is mainly due to the decreased level of fluoride in the river, and also the accumulation of contaminants that's occurred from the agricultural runoff, and this is the reason for increased level of these parameters. And we can see in the dissolved oxygen, which is the amount of oxygen dissolved in the river water, which is essential for sustaining the aquatic. ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ, ഈ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ്, ബട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ. നോർമലി നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ, മൺസൂൺ വരുമ്പോഴും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കൂടേണ്ടതല്ലേ? സർ, അത് ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ റൺ ഓഫ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് പല ഇൻഡസ്ട്രി പ്ലേസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു chemical. Remove the pollutants from the contaminants from the wastewater. It makes it natural and cost effective and efficient solution. And our project aims to investigate the feasibility and the effectiveness of the phytotechnology. Our project objectives are to introduce the phytotechnology to purify the wastewater in order to overcome the groundwater pollution by the treated water used in irrigation field,
to develop a small-scale model of water treatment system using phytorid bed, to determine the characteristics of wastewater before treatment and after treatment using phytorid technology, facilitate the recycle and reuse of water, etc. And these are the methodology: literature review, collection of material, design of phytorid tank, construction of phytorid bed, test analysis of water before and after treatment test. And these are the materials are used in our project: cocoas, sand, gravel and phytorid plant. Cocoas, particularly in the form of fragrance of fibers, is a sustainable and effective filter media for wastewater treatment. Sand is widely used effective filter media. Gravel can also effective the filter media, particularly for removing large particles and sediment from the water, acting as a support layer and preventing the clogging of finer filtration material. Phytorid plant canna lilies have thick masses of root that work as a filter. These are the materials: sand properties, and the test of sand is sieve analysis. These are the particle size below 1.18, porosity 30% to 60%, fineness modulus 2.8, uniformity coefficient 2.1, water absorption 2 to 3%. Next is cocoas. We provide the test, the water absorption test, and porosity is 22% and 30%. Water absorption up to the 83%. Next is gravel are used in this project. For this test determination, sieve analysis, particle size used 26 mm, 20 mm, 12 mm, 10 mm, 4.7 mm, and this porosity 20% to 40%. Fineness modulus 6 to 8.5. Uniformity coefficient greater than 4, where water absorption is very low. In phytorid technology, we used the phytorid plant is Kanna species, Kanna plant. Kanna lilies have thick masses of root that work as filter. The roots also provide a home for beneficial organism. As water forces its way past the roots, the organism living there break down harmful pollutants. The excretions produced by the organisms which are healthy for the plants and then absorbed by the plant roots, helping the kanna to grow and thrive. The other material is tank. For the construction of tank, we used the fish tray. It economical and support the phytorid bed. The design of phytorid tank is shown in the waste volume is mainly the important consideration of sizing constructed wetland units, which usually have a length to width ratio 2:1. The net quantity of waste produced is 0.08 meter cube per day. The gross quantity of waste is 0.10 meter cube per day. Assume the porosity of the phytorid bed as 0.45. The depth of the tank is capped at the maximum of 0.6 meter. The length of the tank is 0.84 meter and the width of the tank is 0.42 meter. The steps involved in the treatment is sedimentation, filtration and the collection of treated water. The sedimentation is the process of setting or being deposited at the sediment, and the filtration is the physical separation of process that separates the solid matter and fluid from a mixture using a filter medium that has a complex structure through which only the fluid can pass. Collection of treated water. Collect the purified water into the collecting tank and use it for the specified uses. And this is the proposed scale phytorid tank. It consists of sedimentation tank, phytorid bed and collecting tank. Phytorid bed can 4 layers
soil, cocoa husk, sand and gravel. After sedimentation, the wastewater is flowing through the phytorid tank and then flowing the layers. The treated water is collecting to the collecting tank. First layer, 5 centimeter thickness. It is have soil for plant growth. Second layer is cocoa husk, and third layer is fine aggregate. Last layer is gravel. Gravel of 40 mm effective diameter, 10 centimeter thick. Gravel of 20 mm effective diameter, 5 centimeter thick. Gravel of 10 mm effective diameter, 5 centimeter thick. Gravel of 4.75 mm effective 10 mm thick. The test analysis of the wastewater before and after. First one is biological oxygen demand. Biological oxygen demand is the measure amount of dissolved oxygen needed by microorganism to break down the organic matter in a waste sample, serving as an indicator of water quality and pollution levels. Next one is chemical oxygen demand. It is a measure of the amount of oxygen that is consumed by organic matter in water. It is the important indicator of the water quality and is used to monitor and wastewater. Next, dissolved oxygen. Dissolved oxygen